Hi everyone, my name is Gaayathri of Synapses, and I'm collaborating here today with Gaayathri Muthiah to provide you guys an instruction video on how to use a rapid antigen test for COVID-19 that's going to be both presented in English and Tamil. We hope you guys enjoy. ஆன்டிஜன் பரிசோதனைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? Please be advised that the information in this video is solely for informational purposes. It is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. And keep in mind that all instructions from this video are derived from the BTNX Rapid Response Procedure Card. This is not a replacement for the product insert. So please make sure to read the instructions that are on that insert prior to use and follow the directions carefully. இந்த வீடியோவில் உள்ள தகவல்கள் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே என்பதை அறிவுறுத்தவும். இது தொழில்முறை மருத்துவ ஆலோசனை, நோயறிதல் அல்லது சிகிச்சைக்காக மாற்றாக இல்லை. அனைத்து அறிவுறுத்தல்களும் BTNX Rapid Response Procedure கார்டிலிருந்து பெறப்பட்டவை. இது தயாரிப்பு சேர்க்கைக்கு மாற்றாக இல்லை. பயன்படுத்துவதற்கு முன் அந்த செரியில் உள்ள வழிமுறைகளை படித்து வழிமுறைகளை கவனமாக பின்பற்றவும். So the materials required include the tube stand, the tube nozzle with the filter, the buffer liquid, the testing device that's found in the green package in this test kit, and the swab. தேவையான பொருட்கள்: டியூப் ஸ்டாண்ட், குழாய், முனை, குழாய்க்கான திரவம், சோதனைக்கான சாதனம், நாசி துடைப்பான் குச்சி. So the first step, as you can see in the video illustrating, is going to be opening the single-use extraction buffer vial. குப்பியை பிரித்தெடுத்து ஒரு முறை மட்டுமே பாவிக்கவும். Now you're going to take that single-use buffer vial liquid and you're going to pour it into the tube. குழாயில் உள்ளடக்கத்தை ஊற்றவும். Next, make sure to open the packaging and remove the swab. தொகுப்பின் உள்ளே இருந்து நாசி துணியை அகற்றவும். So there are two methods that you can actually use for testing. The first one is the nasal swab technique. So you're going to have to tilt your head back 70 degrees, insert the swab at least 0.5 inches through the anterior nares, so it's going to be the openings, and you need to make sure that you make contact with the nasal septum, which is the middle cartilage that you see there, or until resistance is felt at the middle turbinate, which is again the middle portion of your nose. மாதிரியை சேகரிக்க இரண்டு முறைகள் பயன்படுத்தலாம். முதலாவது முறை: உங்கள் தலையை 70 டிகிரி பின்னோக்கி சாய்க்கவும். நாசி வழியாக 0.5 அங்குலம் நாசி துணியை செருகவும். மூக்கு துவாரத்தின் ஊடாக நாசியை தொடும் வரை உட்செலுத்தவும். So once at that location, you're going to use a circular motion, as you can see in the video, and make sure that the nasal orifice is swabbed for a minimum of 5 seconds. குறைந்தபட்சம் 5 வினாடிகளுக்கு உங்கள் மூக்கில் உள்ள நாசி துணியை வட்டமாக சுழற்றவும். So following this, you must compress the nostril with your fingers to trap the swab tip, and then you're going to continue rotating for a minimum of 5 seconds. இதைத் தொடர்ந்து நாசி துவாரத்தின் நுனியை உங்கள் விரலால் அழுத்தி குறைந்தபட்சம் 5 வினாடிகளுக்கு முனையை சுழற்றுவதை தொடரவும். So for this technique, you're going to have to remove the swab and repeat the same procedure on the other nostril. நுட்பத்துடன் மற்ற நாசிக்கு அதே போல் மீண்டும் செய்யவும். The second technique is called the Mesopharyngeal technique. So in this procedure, you're going to gently insert the sterile swab into the nostril parallel to the palate and not in an upward direction. So as you can see in the pictures and the video, the distance should be equivalent to that from the ear to the nostril of the patient, indicating contact with the nasal pharynx, or until, again, resistance is encountered. At this point, you're going to gently rub and roll the swab, leave in place for a few seconds to saturate the tip with secretions, and then you slowly remove the swab while rotating it. This technique does not need to be repeated on the other side. இரண்டாவது முறை: மெதுவாக நாசி துணியை
மூக்கு துவாரத்தினூடாக உள்வாய் வரைக்கும் செலுத்தவும். மேல் நோக்கி அதை செருக வேண்டாம். நாசி துடைப்பான் செருகப்பட்ட தூரம் நோயாளியின் நாசியிலிருந்து காதுக்கான தூரத்திற்கு சமம். நாசி துணியை மெதுவாக தேய்த்து உருட்டி சுருப்புகளுடன் நுனியை நிறைவு செய்ய சில வினாடிகள் வைக்கவும். அதை சுழற்றி மெதுவாக அகற்றவும். இந்த நுட்பத்தை மறுபுறம் மீண்டும் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. So now we move on to step number 3, which is the testing step. So at this point, you're going to insert the swab into the extraction tube, and you're going to really want to swirl the swab and mix it up. So while you're swirling and mixing, you want to make sure to squeeze the swab 10 to 15 times by compressing the walls of the tube against the swab. With the swab still in place, you have to put it back on the stand and then wait 2 minutes. படி 3. நாசி துணியை குழாயில் வைத்து நன்றாக சுழற்றவும். நீங்கள் சுழன்று கலக்கும் போது குழாயின் சுவர்களை நாசி துடைப்பிற்கு எதிராக 10 முதல் 15 முறை அழுத்தவும். இதற்கு பிறகு நாசி துணியை குழாய்க்குள்ளே வைத்து 2 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும். So at this point, now you can remove the swab and attach the nozzle with the filter onto the extraction tube. குழாயில் முனையை இணைக்கவும். Now you can add 3 drops of the solution into the sample well of the test device by gently squeezing the bottle. Start the timer for 15 minutes and wait for the colors to change. பாட்டிலை அழுத்தி 3 சொட்டு கரைசலை சாதனத்தில் சேர்க்கவும். நேரம் காட்டியை 15 நிமிடங்களுக்கு தொடங்கி நிறங்கள் மாறும் வரை காத்திருங்கள். இதன் முடிவின் விளக்கம் C மற்றும் T நிலை இரண்டிலும் ஒரு கோடு தோன்றுவதை நீங்கள் பார்த்தால் இது பாசிட்டிவ் என்படும் நேர்மறையான முடிவு. C நிலையில் மட்டுமே ஒரு கோடு தோன்றுவதை நீங்கள் பார்த்தால் இது நெகட்டிவ் என்படும் எதிர்மறையான முடிவு. T நிலையில் மட்டுமே அரை கோடு தோன்றுவதை நீங்கள் பார்த்தால் இந்த முடிவு செல்லுபடியாகாது. I want to thank you guys so much for watching this video, and we really hope you found it helpful. Please stay safe and make sure to get vaccinated.